Umesema mpaka hela uone. Kwani wewe wokovu nao. Yaani mimi ningekuwa nikatoa na macho kabisa hivi. Ili nione wewe hela. Mungu abariki sana. Uko vizuri na Mungu aendelee kuinua, akuongeze nywele ili Mungu akupeleke mbali zaidi. Amen. Unajua nikisimama hapa nikitamka vinatokea. Kwa hiyo tukiona nywele imejaa hivi tujue Mungu amejimwambia. Sema amen. Sema amen jamani basi. Natoa matangazo ya ibada. Unajua watu wageni tuko wengi. Ibada ya kwanza inaanza saa 1 kamili kwa wale ambao hawajui. Mpaka saa 4:50. Ndio mtu wa ibada ya kwanza anaondoka. Ila kwa unakuja ibada ya pili, wanataka uje saa 4 kamili kwa sababu ndio Sunday school inaanza. Unaungana na watu wa ibada ya kwanza ili na wewe uendelee. Usije saa 5 kamili tunakuja ibada ya pili. Mpaka unakosea. Ndio utaratibu wa hili kanisa toka nizaliwe. Na nyie ibada ya pili saa 4 mpaka saa 8. Mpaka kadri Mungu Roho Mtakatifu atakapotoka saa 8. Ndio tunatoka. Kila mtu na jina lake. Amen. Sawa jamani. Wewe naomba ukumbuke. Wewe umekuja saa 5, saa 4:30, umechelewa. Na ujue hapo mlango wa mbinguni ndio kabla utakufunga. Maana utakuwa umechelewa. Sasa ndio mwezi wa maombi. Nataka nikuhamasishe jamani tufunge. Mama atakuja kuongea kwake. Anayo mengi. Ila mimi niseme tu jamani tufunge kwa sababu ziko faida zaidi ya 1000 za kufunga. Na mimi nataja chache tu ili ujue. Asubuhi niwaambia chache kama 10. Kwenda nitawaegea kwanza, ukifunga unakuwa karibu na Mungu. Yaani bila kupinga. Ukitaka kuona uwe karibu na Mungu kufunga. Tayari mbingu inafunguka, Mungu unamwona ana kwanza. La pili, ukifunga unapata nguvu za kiroho. Kila mtu anajua jamani. Tatu, mfungo wa kufunga na kuomba unaimarisha ndoa. Kwa sababu wa baba watakuwa na wai jioni ikifika saa 12 anawahi uji nyumbani. Kwa hiyo anakaa karibu na familia, kwa ndoa inaimarika. Sawa jamani. Mfungo wa kufunga na kuomba unapunguza vitambi. Wale ambao na vitambi wale wenyewe wanakula ubwabwa wa malaki. Kwa sababu unakula kwa mpangilio, kitambi hakuna unakuwa na afya. Sawa jamani, kufunga na kuomba kunaondoa sumu mwilini. Wale ambao wanapenda kulipa sinenda sema chaliansi wapi nini kutoa sumu mwilini. Wewe funga na kuomba utakuta sumu zote zinatoka. Sumu zinaisha kwa unatoka vizuri kabisa. Kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba. Sio kufunga na kuomba inaondoa muwasho. Kama unabisha, naomba tusimame. Kama unabisha simama. Unaondoa mwasho. Ukifunga yani jasho linatoka basi miwasho hiyo inaondoka kwa sababu umefunga na nini? Na kuomba. Kufunga na kuomba inaondoa ugomvi nyumbani hata kazini. Kwa sababu huna nguvu za kugombana wala kuongea mengi. Sio umefunga, huna maneno. Basi haleluya tu kwa sababu ndio faida za kufunga. Hiyo nimekutajia kama 10. Jumapili ijayo nitakutajia mpaka 1000. Amen. Wakusifiwa
above every powers, juu ya nguvu zote, above every kingdoms, juu ya falme zote, above every authority, juu ya mamlaka zote, above every principality, juu ya kila ngome, above every nation, juu ya kila taifa, above every rulers, juu ya kila watawala, above every reign. juu ya kila kitu. You have been exalted. Wewe umeinuliwa, You are far wewe uko mbali in the heavens. mbinguni, You are far. wewe uko mbali, Your plans are far mipango yako ni ya juu, and above. juu sana, Your thoughts are far fikra zako ni za juu and sana, above. juu sana, Your ways are far njia zako ni za juu and sana above. na juu sana. Every human compression. Kila mwanadamu We thank you. tunakushukuru, We appreciate you tunakukubali for giving us this opportunity. kwa ajili ya kutupatia nafasi hii. Almighty God, Mungu mwenye nguvu, sovereign God, Mungu mwenye a mamlaka, holy God, Mungu mtakatifu, to dwell in us, to dwell in us, ukae ndani yetu and to be called your children, na sisi tukaitwa watoto and wako, to be called your sons. tukaitwa watoto wako wa We kiume. thank you. Tunakushukuru, We thank you. tunakushukuru In Jesus' mighty name. katika jina kuu la Yesu. Amen and amen. Amen. You can be seated Unaweza ukakaa. right now. Na sasa hivi We are going to give our offerings tunakwenda kutoa matoleo yetu before have another service kabla hatujawa na ibada nyingine of the word. ya neno. So I welcome you all those with that tithe to come forward. Kwa hiyo nawakaribisha nyote mlio na saka, tafadhali njooni mbele, Come forward. njooni mbele. Amen. Chukua na sadaka yako ya kawaida. So hold your another normal offering. Speak to God about your offering. Zungumza na Mungu kuhusu sadaka yako. Baba, asante kwa ajili ya neema yako Father, thank you for your grace ambayo inayetuwezesha that is enabling us kufanya kazi to walk na kupata baraka, and to get blessed kwa maana wewe ndiye nguvu zetu, because you are our strength. sawa sawa na ambao umesema wewe ndiye unayetupa nguvu ya kupata utajiri, According to your word that you have ili given us power to uthibitishe agano lako so na that we sisi. can confirm your Asante kwa covenant. ajili ya uweza wako huo Thank you for your ambao uliwaachilia juu ya watoto wako that you released upon your na children kazi zao and all of your na biashara zao and their business na mashamba yao and their farms na vyanzo vyao vyote vya mapato and their all sources of na money kila kazi wanayoifanya, and every work that they do. na kwa sababu ya uweza huo And because of that wakitambua power, kwamba ni wewe ambao umewawezesha, knowing that you are the one who wamekuja enabled, mbele zako Mungu they came before you, God, ukutii wewe obeying you na neno lako. and your word. Baba, liangalie neno lako Father, look upon your word upate kulitimiza, so you can yule anaye akapate kushindwa, the one who destroyed yule my anayeharibu destroyed, akapate the kushindwa one who destroyed kwa shall njia ya wizi, be kwa njia ya hasara, through loss, kwa njia ya magonjwa, through kwa sickness, njia ya uharibifu, through any akapate kind of kushindwa can be destroyed. katika jina la Yesu. In the name of Wewe Jesus, unainua you are the one who kutoka mavumbini from the na dust. kuketisha watu wako na wafalme, ukawaketishe You may lift them up katika jina la in Yesu. the name of Jesus. And let your power, my Father, Na nguvu zako Baba and yangu let your grace na neema yako continue operating through that life, iendelee kufanya kazi so katika that maisha you will experience more blessings from you. ili tuendelee kuona baraka nyingi In kutoka kwako Jesus' mighty name. katika jina kuu la Yesu. Chukua sadaka yako, Now you can hold your offering seme kitu. and speak something. Father God, Baba Mungu, we want to worship you tunataka kukuabudu through our offerings. kwa matoleo yetu. Father, Baba, I beseech you ninakusihi that you may look kwamba utizame unto each and every offering
ila sadaka. Look onto each and every person's life, Tazama maisha onto his family, katika familia yake, onto his work, katika kazi yake, onto his business, katika biashara yake, onto his life. katika maisha yake. Bless him, Bariki, bless her bariki 100-fold, mara 100 zaidi, 100-fold. mara 100 zaidi. Bless them, Bariki, let them be called blessed. fanya wakaitwa waliobariki, Let them, my Father, fanya wawe baba yangu delight and enjoy wakafurahie prosperity, mafanikio, because you delight na wewe unapenda the prosperity na mafanikio of your ya children. watoto wako. Let them be prosperous. Fanya wakawe Let them be a blessing fanya wakawe baraka in whatever they are doing. katika chochote And in this, during this year, na kwa mwaka, let them be blessed, fanya wakabariki, because your hand kwa maana mkono will be wako upon utakuwa juu them. yao, In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Toa sadaka yako. Wakati praise team anatuletea wimbo, Barikiwa watumishi wa Mungu. Be blessed, servant of God. Unaweza kukaa tu. Now you can have your seat. Namshukuru Mungu kwa kutupa tena neema ya kukutana siku ya leo. I thank God for giving us grace to come together again today. Ni siku nzuri Mungu alifanya kwa ajili yetu. It is a good day that the Lord has made for us. Na bali ni mwaka mpya. And it is still in the year. Kwa hiyo ambayo tujaonana basi nisalimie kwa niaba yangu. So Mwambie mchungaji I anasalimia. mean, please greet your neighbor on my behalf. Tell your neighbor that the pastor is greeting you.
Namshukuru Mungu alinipa neema hii. Who has given me this grace. Namshukuru hata mchungaji kiongozi aliniruhusu kusimama mahali hapa. I even also thank my pastor who has given me a chance Ili tuweze kushirikiana na wewe neno la Mungu. so that I can share with you the word of God. Ninajua tuko kwenye kipindi cha maombi. I know we're in the time of prayer. Kwani kuna vizuri tukumbushane mambo ya maombi. So I think it was good so that we can remind ourselves concerning prayers. Nilipokuwa natazama nikagundua kwamba maombi si hiari, ni agizo. When I was looking around, I came to realize that prayer is not a request, it's a command, it's an order. Na kama ni agizo lina maelekezo. And if it's an order, then it has its instructions. Na kitu kichakuwa ni agizo, tena agizo sio hiari. And anything, if it's an order, it's not a request, something that can just do if you like it or not. Kwa Kristo wa kweli, For a true Christian, au tungesema kwa mlokole wa kweli, for a true saved person, maombi ni sehemu ya maisha. prayer is a part of their life. Kama nilivyosema tangu asubuhi, As I've said in the morning, kwamba nilipokuwa napitia maandiko ya Agano la Kale mpaka Agano Jipya, nikagundua that when I was going through the scripture from Old Testament to the New Testament, I come to realize that maombi ni njia mojawapo ya kumkaribia Mungu. prayer is one way to come close to God. Na kama ni njia ya kumkaribia Mungu, basi kuna maelekezo ya kufuatwa. So if it's a way to come close to God, then there is some instruction that we must follow. Nikaamua kuchukua baadhi ya mistari fulani kwenye Biblia ambayo tutaijadili, And then I decided to take some scriptures from the Bible that we'll discuss, ambayo itatuongoza katika kutafakari ile somo la maombi ni jambo la kudumu. that will lead us in meditation of the concerning prayer, that is something that lasts. Mkristo mzuri, A good Christian, maombi kwake ni jambo la kudumu. prayer is something that he always or she always do. Ni sehemu ya maisha yetu kama ilivyo kupumua. It's a part of their life, just as how a person can pray. Nikaangalia kwenye kitabu Mambo ya Nyakati wa Pili, And so then I was looking at the scripture, 2 Chronicles, ule mlango wa 7 na mstari wa 14. chapter 7 and verse 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Asante sana. Thank you. Tunaona Mungu anasema na kutupa vigezo vya kufuata ili tuweze kupokea uponyaji wa nchi yetu We see God is giving instructions so that we can follow to receive the healing of our country na kusamehewa dhambi zetu. and be forgiven of our sins. Anasema kwamba And he's saying, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. if my people whom they have been called by my name. Kwa kigezo cha kwanza ni kuhakikisha kwamba umeitwa na Bwana So the first condition is to make sure that we've been called by na umeitwa kwa jina lake. and have been called by his name. Nikiwa natafakari kuitwa kwa jina maana yake nini? And then I was meditating the meaning, to be called by his name, what does it mean? Nikagundua watu wanaitwa kwa majina ya baba zao. And I came to realize that people have been called by the names of their fathers. Na wewe unaposema umeitwa kwa jina la Mungu, And when we say that you've been called by the name of God, ni lazima Mungu awe baba yako. the truth is that God must be your father. Na kama Mungu ni baba yako, And if God is your father, ina maana akizungumza unasikia. it means when he speaks, you can hear. Muulize rafiki yako, wewe unaitwa kwa mtoto wa nani? Ask your neighbor, you are called the child of whom? Naweza kuwa unaitwa mtoto wa John, Maybe you've been called with a son or a daughter of John, mtoto wa Joshua, a child of Joshua, mtoto wa Paulo, a child of Paul,
Lakini Mungu anachouliza hapa, But what God is asking here, anataka uitwe kwa jina lake yeye. He wants you to be called by His name. Uitwe mtoto wa Mungu. To be called that you are the child of God. Na kuitwa mtoto wa Mungu, And to be called the child of God, lazima uwe umempa Yesu maisha yako yote. You must give Jesus all of your life. Kwa maana nyingine, in other words, lazima umeokolewa. You must be saved. Na kama umeokolewa, and if you are saved, wewe ni mtoto wa Mungu. Then you are the child of God. Ugumu upo hivi. The difficulty is that unaweza ukaitwa mtoto wa Mungu, you may be called the child of God, lakini mahusiano yako na huyo baba yako, but your relationship with your father is not there. Na kama hayapo, and if you have no relationship with your father, hata anapozungumza, even when he speaks, huwezi kumsikia. You can hear him. Asubuhi nikawa na wakumbusha watu. In the morning I was reminding people. Nikasema kila mtu ndani kanisa hili. And I said everybody in this church. Ukimuuliza habari ya mzee Magufuli, if you ask them concerning Mr. Magufuli, watakwambia tunamfahamu. They will tell you that they know him. Lakini ukiuliza swali ni wangapi wana uhakika? But if you ask them whom have assurance kwamba Magufuli anafahamu, that Magufuli knows them, utakuta ni wachache, few of us. Na ndivyo ilivyo. And that's how it is. Tuna watu tunasema tumeokoka. Yeah, we say that we have been saved. Tunasema sisi ni watoto wa Mungu. We say that we are the children of God. Lakini hatuna uhakika. But we are not sure. Kama Mungu if God anatusikia, He can hear us. Kama Mungu if God is our Father. Na kama una uhakika, and if you're not sure, maombi unayoomba, the prayer that you're praying, unaipigia kelele, you're just making noise. Kwa nini? Kwa sababu it is because inatakiwa tuamini, we must believe kwamba Mungu yupo, that God is there, na Mungu ni baba yetu, and He is our Father, na anatusikia, and He can hear us, na anaelewa lugha tunaizungumza, and He understands the language that we speak. Kama baba kwa ile lugha unayozungumza, if your father cannot understand the language that you're speaking, na yeye lugha anayozungumza wewe huielewi, and the language that he's speaking, ina maana hapa kuna mawasiliano, this means there's no communication between you two. Na kama hakuna mawasiliano, and if there is no huwezi kupokea kitu kutoka kwake, you cannot receive something from him. Muulize rafiki yako, ask your friend, una hakika Mungu anakusikia? Are you sure that God can hear you? Ukiona amenyamaza, muulize, je, una hakika Mungu yupo? If your neighbor is quiet, ask your neighbor again, are you sure that God is there? Ukiona amenyamaza tena, muulize, hivi una habari Yesu yuko mahali hapa? And if neighbor is still quiet, tell your neighbor that do you know that Jesus is here? Ukiona amenyamaza, muulize, unaamini kwamba Roho Mtakatifu yuko mahali hapa? And if your neighbor is still quiet, ask him more again that you believe that the Holy Spirit is at this place. Ukiona chini, muulize, mpendwa, and if you find it quiet also, umepotea njia, umewa hapa? Ask your neighbor who just lost your way, come here all over this place. Hapo unaweza kuwa umepotea njia. Jua limewaka sana ukasema niingie pale nikapumzika. Because it's just too sunny and then you decided to come to the church so that you can get a rest. Lakini kama unajua umeitwa kwa jina lake, but if you know you have been called by his name, na una wasiwasi na hilo, and you don't have any worries, tayari una kigezo cha kuingia kwenye maombi. Then you have a qualification to the prayer. Na kama unaamini yupo, and if you believe that he is na there, anakusikia, and he can hear you, una ujasiri, then you have the confidence wa kusema naye, of saying and speaking to him. Yani kwa mfano, for example, kama mimi naamini mimi ni mtoto huyu mama hapa, if I believe I'm a child, I'm a son of this woman, ninapokwenda kwake, when I go to her, siendi kwa kutetemeka, I don't go where I'm trembling. Nakwenda kwa ujasiri. I went to her with a car. Kwa sababu ninajua ni mama yangu. Because I know that she's my mother. Na mama huyu anaelewa lugha inayozungumza. And my mom understands the language that I speak. Kitaka naelewa Kichaka. Kwa hiyo ninapomwambia mama nimeishiwa viatu. So when I mama say my mom, I anaelewa need the shoes. Mom understands, then she can bring me shoes. Na kama mama anaelewa, ana hiari ya kunijibu. Unaambia mwanangu utapata kiatu? Au mwanangu upate kiatu? Au subiri nikikuza mazao
nitakupatia. And though she understands, then shall also have his own decision. To give me shoes, not to give, or tell me to wait till for a certain time, then she Kwa nini yule mama amenijibu? Why she got Kwa sababu yeye anaamini ni mtoto wake Because na mimi naamini ni mama yangu. I'm her son, and also I believe that she is my mother. Kwanza inatakiwa mimi niamini ni mama yangu. First, I must believe that she's my mother. Alafu ninaamini kwamba ananisikia. And then I believe that she can hear me. Kwa sababu kama ni wamama wako wamama wengi. Because it's mothers, a lot of mothers here. Lakini kwa nini nakwenda kwa huyu? But why I'm going to this certain person? Sababu ndiye ninayemwamini. Because she's the one that I believe. Ndiye mama yangu. That she's my mother. Tuko pamoja. Are we all together? Kwa hiyo na kwa Mungu ndivyo tulivyo. Na tukiwa tumwamini kwamba Mungu yupo. So to God the same way you must believe that God is there. Kwa sababu yuko miungu mingi. Because there's a lot of gods. Lakini huyu tunayemwabudu Yehova Shama ndio tunamwendea tukijua yeye ni Mungu wetu, ni baba yetu. But this one we worship Jehovah Shammah, the one that we go to him because we believe that he's our God and our Father. Na tunaamini anatusikia. And we believe that he can hear us. Hicho ni kigezo cha kwanza. That's the first condition. Kigezo cha pili, The second condition, tunaambiwa tuwe wanyenyekevu. we must be humble. Asubuhi ikawa nasema In the morning I was saying, kuna tofauti ya upole na ukimya. there is a difference between to be humble and calmness. Watu wanafikia ukiwa mpole na ukimya ndio unyenyekevu. Some people they think if you are calm and quiet that means humbleness. Hapana. Not true. Kuna wengine ni wakimya kwa sababu Some people they are just calm because wanafunga midomo yao. they just close their mouth. Sababu midomo yao haijatahiwa, likitoka jambo ndani linaweza likakukwaza. Because their mouths are not circumcised, so when they speak something they'll Kwa hiyo anaamua kunyamaza. so they just decide to stay quiet. Mwingine anatembea kwa upole. Some of us they just walk very calm and quiet Utafikia ni unyenyekevu. as if you think it's humbleness. Na wakati mwingine anaweza kutembea kama unaogopa na atakuwa sisimizi kwenye. And sometimes he walks very slowly. Wewe ukafikiria unyenyekevu. And then you think maybe this person is humble. Si unyenyekevu. It's not humble. Inawezekana na mambo yake kichwani yamemzidia. It's possible this person has a lot of things on his head. Kwa kutembea kwake ni taratibu kama Pastor Chris. So this person walks just slowly. Just Ana mizigo kichwani. This person has got a lot of Huo si unyenyekevu. has a lot to carry in his head. Unyenyekevu nitauona mimi kwako. Humbleness, I will see humbleness too. Wakati uko kwenye dhiki When you were in trouble, au uko kwenye shida when you're in a lot of trouble, na bado unashuka and chini, you still go down, unamsifia Mungu, and you praise God, unamwimbia and you sing, na unamwamini. and you believe, Nasema pamoja na shida and you hii, say, even though I'm going through this lakini trouble, unakita but wewe ni Bwana, you are my Lord. utabadilika You will never change leo wala kesho. today or tomorrow. Mimi niwe mgonjwa, I may be sick, nimepona sikupona, I am healed, lakini wewe ni Bwana, but you na are the uhusiano Lord. wako mimi na wewe ni wa milele. It's forever. Hapo utaona unyenyekevu wako. They can see your humbleness. Ni wakati uko kwenye It furaha, is when you are in joy, unacheza sana ndani ya and furaha, then you are dancing while you lakini are in bado joy. nakwambia jambo And then God is ambayo taking tunakwenda you kinyume na furaha that is yako against na your joy. unanifurahia And then you're na just happy kumtukuza Bwana. and you're just glorify God. Asubuhi nikatoa mfano In the morning I gave that example. ambapo inawezekana umemchangia mtu kwenye harusi Maybe we yako. could put someone for his or her wedding. Umetoa milioni moja, Then you get your 1 million or 2 or 3 million. na ukapiga harusi nafungwa siku ya Jumamosi, And then I've been told that the wedding will be on na ukashona na suti yako kwenye hiyo harusi. and you prepare your suit for the wedding. Wakati unajipanga, At the time when you are getting yourself ready, bwana mkubwa, bwana wa mabwana Lord of Lords, anakuambia, mwanangu, he came and tell you, leo hakuna kwenda kwenye harusi. today you are not going to the wedding. Ninataka tuingie kwenye chumba cha I faragha. want to get, Ninataka kusema na wewe. I want to speak to you and have a time with you. Na wakati wote ushawaambia watu wote mimi nakwenda kwa harusi. And at that time I've already told everybody that you're going to the wedding. Na hata yule muoja anajua wewe unakuja. And even the one who's getting married Na knows muolewaji that anajua you're wewe going to the wedding. unakuja. Lakini bwana mkubwa anakuambia usiye. But Lord is telling Kile kitu you, cha kusema sitakwenda kwenye harusi. that thing saying that I'm not Nitakwenda going kwenye chumba changu cha ndani. to go to my special room, Nitapiga magoti nimtafute Bwana. kneel down and seek the Lord. That is ours. Tuko pamoja. Are we all together? Mahali pengine unyenyekevu Another place humbleness ni jinsi unavyopokea ujumbe is how you receive the message kutoka kwa makuhani from the priest na ukatendeka. and you walk upon it.
ule ni unyenyekevu. That's humbleness. Mfano mdogo tu. For example, a simple Ili example. Mwezi mzima tutakuwa kwenye mambo ya kufunga na Now this month we'll be in prayer and fasting. lakini katikati yetu kuna wengine But you now meet some of us wako katika makundi matatu. in 3 groups. Kuna kundi moja The first group, linafunga lakini haliombi. they fast but they don't pray. Linangoja lije jioni hapa They're just waiting to come here in the evening kuitisha maombi. to finish the prayer. Kundi jingine Another group, linakuja kuhitimisha they are coming to finish the prayer, lakini hawafungi. but they are not fasting. Kundi la tatu halifanyi hivyo The vyote. third group, Halifungi they wala haliombi. fast neither pray. Lenye nachapa msosi. They are just eating their food. Lakini wote wanaitwa roho. But they're all called same people. Shida hapo ni unyenyekevu. The problem here is humbleness. Huna tatizo lolote linalokuzuia la kiafya kufunga na ufungi. You don't have any problem to Ina fast. maana wewe huna unyenyekevu. It means you're not humble. Mama alijazia asili akasema una kiburi. Matter say that you have pride. Na wakati mwingine And some other time, kuna maneno umeambiwa some words has been spoken to you. yamekuwa makubwa kuliko Yesu wako. Has been too difficult, has been too big, bigger than your Jesus. Wengine wanajua hivi Some mtumishi, people have been told, ukifunga sana utapata vidonda vya if you fast too much, you'll have ulcers. na ile neno wakajamii. And they believe that word. Kwa maana ile neno limekuwa kubwa kuliko Yesu. That word has become bigger more than Jesus. Ukimweleza kama mpendwa, And if there was watu wamenishauri people have been giving me advice ukifunga unaweza kupata vidonda vya that you fast too much, you get ulcers. lakini wakasahau But then they forget yule ambaye there is the one, neno lake his word ni kubwa kuliko vidonda is vya bigger than the ulcers. ndiye huyo tunayemtii. It's the one that we obey. Yeye anasema hivi, He's saying, mwanangu, ingia My kwenye child. boti, vuka nenda ng'ambo. get to the boat and go to the other side of the river. Hata kama kuna mawimbi, kuna misukosuko gani, Even though there is a storm, just go. usitazame ile Do not misukosuko. look upon the Tazama storm. ile neno la vuka nenda. Look upon the ng'ambo. water that you have been told, go to the another. Huyo Mungu alisema ufunge na kuomba. The God who has Ana saved us uwezo in wa prayer kuzuia He has- hiyo shida isipate. has ability to stop that trouble to come to you. Tatizo yametokea mafundisho The problem is that we have a lot of ambayo things which are not right. na yanakujaje mafundisho sasa hivi? And how do they come? Humwamini kuhani You wako, are not believing your priest, unaamini ushauri wa mtu asiye kuhani wako. and you believe the advice of the one who's not your priest. Tuko pamoja Are we all together? usikwazike, lakini Don't be offended. wewe ambao ulikuwa ufungi, basi kuanzia leo rudi kwenye The mstari. one who never fasts, please, from now on, please get to the line. Kama una tatizo la kiafya, rudi kwenye If you mstari. don't have any health trouble, please get back to the line. Tuko pamoja. Are we all together? Kwa hiyo tunahitaji tuwe wanyenye. So we have to be humble and obedient. Ukiwa mnyenyekevu, hakika If you're obedient for sure, utakuwa kwenye njia sahihi. you'll be in the right way. Baada ya neno unyenyekevu, And then after this word, humbleness, kaja kigezo kingine, and then another condition came, kuomba. to pray. Kumbe lazima uwe mnyenyekevu So ili uweze kuomba. you must be humble to pray. Pasipokuwa na unyenyekevu huwezi kuomba. Without being humble, you can't pray. Unajua, You know, ukikosa unyenyekevu kwa na kiburi, if you lack humbleness and you have pride, huwezi kuomba. you can't pray. Kwanza unaweza kusema maombi hanihusu. Because sometimes you may say this prayer is not concerned. Ukijitazama hakuna hata moja linalonihusu hapa. If you look to yourself and say there is nothing that concerns me, Hicho ni kiburi. that is pride. Lakini ukiwa mnyenyekevu, But if you're humble, uko tayari kujinyima you're ready to just kwa ajili ya maombi, avoid yourself from hata something kama haikuinui to wewe, pray, even though they're not concerned. yanainua wengine, They lift other people. mradi mwili wa Kristo unajengeka. As far as it's building up the body of Christ, Tuko pamoja. are we all together? Muulize mwenzako, rafiki yako, Ask your neighbor, your friend, vipi, unaombaga mpendwa? do you pray?
au uko kama wale wa upande wa pili? Or you are like the other people of the other side. Ule upande wa pili wakifunga, The people of the other side, when they ndio walikuwa fast, na watazama, utakuta mikeka ndio inauzwa kwa wingi sana hapa. they prepare mikeka and they, Wakienda kwenye sinagogi lao wanatandika mikeka pale wanauchapa usiku. when they go to their synagogue, they just Wanangoja jioni wahitimishe. and they're waiting in the evening so that they can Na finish the prayer. wakihitimisha wanahitimisha na kufidia. And when they finish, they even eat more food that they would eat in the afternoon. Amen. Ndio kisa. That's the reason. Wanapofunga When they fast, wenzetu wakuta wananenepa. some of them, they just got bigger. Kwa nini wananenepa? Why? Una overfeeding. Because wanakula sana. Lakini wewe mloko, But you have baada ya sacrificed. kufafiri na kula, Means wewe that una overfeed neno la Bwana. you feed yourself Na kama the word unafeed of neno la God. Bwana, If you feed yourself utanenepa the kwenye word of nafsi. God, you will be Katika big in the ulimwengu wa spirit. roho utakuwa In the roho. spirit, you will be a different person. Mama wenzako wale wakichapa msosi siku nzima kwa wakati mmoja, wewe unachapa neno la So you know, when they feed themselves with the food for one day, you just feed yourself with the word in prayer. Ukitembea ni neno linatembea. When you walk in the word that is Ukiimba kwa Biblia ni when you neno sing, it's the word that is singing. Yaani hii kuwa kwenye maombi, To be in prayer, ziko njia nyingi za kuwa kwenye maombi. there is a lot of ways for one to be in prayer. Hii asubuhi siku izungumza. In this, I need to speak about it in the morning. Unaweza ukawa uko ofisini kwako Maybe, kwenye maombi. maybe you're in the office and you're still in prayer. Uko jikoni kwako unapika uko In kwenye your maombi. kitchen and you're still in prayer. Uko unapalilia nyanya zako kwenye maombi. You're just doing your farming and you're still in prayer. Kwa ile Roho Mtakatifu For those who are filled with the Spirit, tunaambiwa kabisa we have been told that katika Warumi in the 8:26 book of Romans 8 and 26, kwamba it says, Roho Mtakatifu the Holy Spirit anatusaidia kuomba help ipasavyo. us to pray in a better way. With the various crimes. Mama nasoma ugali wake pale. Maybe a mother is preparing our ugali. And she's still speaking. Kumbe anaomba kwa kuwa Bwana anatenda She's jambo. praying to God and then God is doing something. Sina songa ugali naanza kutafakari. It's not that you're just preparing. Mimi nawasaidia watoto ugali wakati nimefunga. Alafu ugali wenyewe uko na harufu nzuri. Mungu basi niruhusu nionje kidogo This kwa ajili ya guy just to watoto. test this food. If no, Nimewakwaza. I've offended some people. Unajua tunapofunga kuna wengine na lazima tuwaruhusu wale. You know, when you fast, some people Kama must watoto allow them wadogo to ambao eat hawajajua jema na baya. like children who they don't know the good and bad. Lazima tuwaruhusu We wale. must allow them to eat. Lakini wale watoto wenye kujua jema na baya For those who lazima don't know tuwafundishe we must. kwa njia ya Bwana kwa habari ya kufunga na kuomba. Go to the way of the Lord, praying and fasting. Ninajua wako watu wanasema wanalinda haki za nini? Some people are saying that Haki za binadamu. human rights. Kama nikimlazimisha mtoto wangu kufunga na kuomba ni mnyama. If I force my child to fast and pray, I'm an animal. Ninamwelekeza njia I'm instructing them to go to the right way. muulize rafiki yako watoto wako wafunga wajingie Ask jema your na baya. friend, children, do they fast? Hata kama hawezi kufunga masaa mengi kama ile ngao, ingawa awe kwenye Even they kufunga. can fast for too long, but at least they have to fast. Unaweza kumjengea kwa utaratibu. You may build up Mwanangu asubuhi hamna chai. maybe in the morning there is no breakfast. We are in prayer. Mchana unampa chakula kidogo. In the afternoon, you just give them a little food. Na jioni unampa chakula kidogo. And in the evening Na also, mwanangu tunakula kidogo kidogo kwa sababu kwenye maombi. you tell you Inajengeka ndani ya start little ufahamu. by little because we're in prayer. Siku unamwambia na mchana tusile. When the day you're telling them in the afternoon you are not eating, then they will not have trouble. Tuko pamoja. Are we all together? Kigezo kingine ambacho niliona ni muhimu kwenye maombi. Another condition that I see was very important. Pamoja unaomba, Even though you're praying, pamoja na unyenyekevu, even though you have humbleness, ni kutafuta uso wa Bwana. seeking the face of the Lord.
Asubuhi nikawa nawaambia wenzao walitangulia. In the morning I was telling those people who came in the morning service, Kutafuta uso wa Bwana tufanyeje? seeking the face of the Lord, how we do that? Je, ni kwenda kwenye makongamano? Is it going to the congregations? Je, ni kwenda kwenye semina? Going to the seminars? Je, ni kuzunguka kwenye vituo vya maombi na maombi? Going around there by the prayer? Je, ni kuzunguka kwenye makanisa ambayo Going tunaambiwa yana around the upako churches sana? that have been telling that there is a lot of anointing out there? Nikasema kutafuta uso wa Bwana Then I realized seeking ni the face of kukaa the chini Lord is sitting down na kusoma neno and reading the na word kulitafakari and neno. meditating the word. Kama Mungu alimwambia Joshua kwamba The same- kitabu hiki au Torati isitoke kinywani mwako, itafakari usiku na mchana. The same way as God spoke to Joshua that this Torah should never leave your mouth, meditate it morning and night. Kwa hiyo kwenye kutafakari So in meditating the word ndipo utakapokutana na Bwana. is when you meet the Lord. Kwenye kutafakari ndipo utakapata majibu. In meditating is when you get the answers. Lakini kama hakuna kutafakari, If there is no meditation, hata Mungu akisema even when God is speaking, huwezi kupokea. you cannot receive. Muulize mwenzako, Ask your pamoja na friend. kufunga na kuomba, umetenga muda wa kumtafuta Bwana? Even though you fast and you pray, have you set a time seeking the Lord? Sijui anakujibu nini ndugu I don't know yangu. how your neighbor is speaking back to you, Wewe wajua. but you know yourself. Kama hujatenga muda, If you have not set a time, anza kujizoesha sasa. start from now on. Uwe na muda wa kusoma neno na You kutafakari. must have a time reading the word and meditating it. Alafu akasema malizia hata kusema And then he na mwache said- njia zenu mbaya. And leave all your evil ways. Sababu njia zingine zinakufanya usikutane na Mungu. Because some other ways make you not to meet God. Njia mbaya zinaleta dhambi. Bad ways bring sin. Na Mungu amesema mwenyewe katika Isaya nafikia 59 kule. And God said in the book of Isaiah Kwamba dhambi 59, zetu zinatenga sisi na uso wa Mungu. that your sins have separated you from the face of God. Muulize mwenzako, Ask your neighbor, ile dhambi inayokuzingatika haraka vipi? that sin that's close to you, what about it? Sababu ziko dhambi ambazo zinzinga mtu haraka. Because there is sin that come close to a person very, Lazima uzishughulike. you must deal with them. Unajua kuna dhambi nyingine Some sins, unafanya kwa kujua ninakwenda kufanya. you do knowing that I am going to do. Na hiyo kuna nyingine But there are some sins, inakuja ghafla bin vu. you just find yourself doing it. Ndio kumuuliza mchungaji, You start asking, Pastor, hivi inawezekana? is it possible? Wao nikupe mfano pesa. Let me give a simple example. Unaweza uko kwenye basi, Maybe you're in the bus unakwenda Kariakoo. and you're going to carry a call Mtu anakupigia simu. and someone is calling you. Labda ni pastor wako. Maybe he's your pastor. Hello mpendwa. Hello, Habari za leo? How about you today? Uko wapi sasa hivi mpendwa? Maana nataka kuzungumza na wewe. Where are you right now? Because I want to speak to you. Unashangaa ghafla. And get to find yourself, Badala ya kumwambia nakwenda Kariakoo. instead of saying to your Sema niko pastor, nje nakuja kanisani. I'm going to Kariakoo to the market, you're saying to your pastor that I'm on my way coming to church. Mbele za Mungu If before God, tayari ni dhambi. that's a sin. Kama nani? I don't know if you understand me. Mambo mwenzako. Ninafeli na simu. Tell your neighbor, I'm happy that I have a phone, Lakini simu hii ni hatari pia. but this phone is very dangerous also. Inaweza kanipeleka It kusikofaa. may lead me to the evil ways, Hasa kama mtu yule anadaiwa deni. especially when that person, someone owes him a money, Anaweza kuja nasema uongo tu. and then it's easy for the person to say a lie. Jambo jingine mtumishi wa Mungu. Another thing the servant God, Hizi simu zinaweza zikatufanya tukapata shida. may cause us. Wewe nakwambia jambo dogo. Let me tell you a simple thing. Ni message ngapi unazoandika wewe ambazo hazina ukweli? How many messages you're writing, they are not true. Kwa sisi wanaume tuna shida. For us men, we have a problem. Mtu anaandika I love you, ninakupenda. Someone is writing, Anaandika watu kama 20. Hivi I kule love anatoa you. 20. For 20 people, I love you.
God. Wengine anazungumza tu kwa sababu umezoea kuzungumza, lakini ukweli ndani sivyo ilivyo. Some of them just Hiyo ni njia but the mbaya. truth is not true. That's also an evil way. Asubuhi nikawa nawaeleza wenzangu In the morning I was telling kwamba wako wapendwa wengine that some wameokoka, Christians, they are saved, lakini kupitia simu zao hizo but hizo through their phones, wanatazama picha they chafu are watching porno na wameokoka and they are saved na wanakwenda wapi? and they Mbinguni. are going to heaven. Ukiuliza anasema haina nini, And if you ask them, they Haina say shida. there is no problem. lakini ninachojua ina shida kwa But sababu what I know it has a kile problem. unachokitazama mara kwa mara What you kinaingiana look na most of nafsi the yako, time, get into your soul. kikiingiana na nafsi It yako will get to your soul. kinajenga jambo ndani. Build up something Kwa hiyo inside. kwa baada ya muda So after a unaanza time, kupata shida you start having kutokana na problems picha ulizokuwa because of unatazama. the picture that you was watching. Kuna watu wengi ndoa zao zinayumba kwa sababu ya picha hizi. Some people, they have troubles in their marriage because of those pictures. Kuna vijana wamepoteza mahusiano kwa sababu ya hizo picha. Some young people, they have lost their relationship because of those pictures. Aje nilikuwa natazama siku moja mtumishi wa You know, I was looking one day, servant of God. nilikuwa nafanya deliverance. I was doing deliverance, ukombozi, maombi ya ukombozi. Sasa And then mpendo akaja kaniambia mimi nimeokoka. everything came and said to him that I am saved. Nikamuuliza umeoa? Akasema He sijaoa. asked the person, are you married? And he said, I'm not. Lakini akaniambia mchungaji, kinachotesa mimi And then he said to me that what is troubling me kila ninapoombewa is that every time someone pray for me, hii roho this spirit ya kuota ndoto za usiku za mapenzi dreaming night wet dreams inaondoka na inarudi. just come and go. Sasa mchungaji, naomba unisaidie. So, servant of God, pastor, please help me. Akaanza kunieleza maeneo alikopita, ngaba sihitaji haya maeneo. And then he started to tell me the place that he went through. Sasa And I said, najua I nataka don't need kutia that. unadi, sinaanza kuhukumu watumishi wengine. Ngaba huko siku. So I said, you don't go through the pastor that you went through. Ngaba wale nao ni watumishi wa Mungu. All those they are servant of God. Hawana tatizo. They have no problem. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, And I said, the servant of God, niruhusu help me, allow me nafsi yangu in my soul ijishike kwenye nafsi yako. to be attached to your soul. Hakunielewa. He never understand me. Akaona ni jambo And then he was saying, jepesi. it's just in a simple way. Kana nipe mkono wako. And I said, give me your Kama hand. wewe unaitwa nani? Kama naitwa Mr. X. I asked him what your And name then is. come And and he Pastor said, Joshua. and I said, my name is Pastor Kile Joshua. kitendo cha kubadilisha majina, That nafsi yangu name, ikajishika. my soul attached. Nilipojishika nikamuuliza swali. And then I asked him a question. Mpendwa, hebu niambie, simu yako unatazama nini zaidi wewe What usiku? do you watch most of the time in the night in your phone? Kwanza akashtuka. And then he was up. Asema mimi simu yangu kawaida huwa nazima, kanaambia wewe. Most of the time, Usinidanganye, and niambie then I wewe. said, please don't lie to me. Ngamba wewe naona kama unatazama sana pornography. Why I feel and I see like you always watch pornography. Lakini mchungaji, kwani ina shida And gani? then he said like, what's the problem with that? Nikamwambia umefungua mlango mdogo wa kushambuliwa kwa sababu ya kutazama pornography. Open small door when they're able to Kwa hiyo watu wanakemea pepo mahaba, lakini tatizo si pepo mahaba, ni nafsi yako imeunganishwa na pepo mahaba kupitia simu yako. The problem is that your soul has been attached to demons through your phone. Asubuhi nikamwambia watu baba, And then in the morning I was telling people that. nimefika mahali kwa watu wanafanya maigizo fulani ya maigizo. I find a place that people they are just doing like they're acting. Anasema inueni simu zenu zitakasike. And they lift up your phone so that we can sanctify. Nikasema tatizo si simu, And I said the problem is not the phone. tatizo ni nafsi. The problem is your soul. Nafsi ndio itakayofunguliwa. Your soul must be Iache delivered njia mbaya. and leave those evil ways. Nimeshakwaza watu ambao wanapenda internet na I've hayo. already offended people who like internet so much. Wameshakwazika. They have already Najua been soda offended. And I wataninunulia. know they'll never even buy me a soda Sababu nimewagusa kwenye maeneo. because I've touched their place. Unamkuta mtu anaingia kwa chumba chake au ofisini kwake, na mlango anafunga kabisa. Utafikia na tafakari Biblia. Like this person is meditating the word. No. Hataki watu wamdisturb wakati anaangalia haya I mambo. don't want people to disturb while he's doing his things. Shetani ametupata kwenye hilo. The devil has attacked us in Ametupa that place. njia mbaya. And he has given us an evil way.
Usikwazike lakini. Don't be offended, please. Wewe acha kusizitazame tena. Don't just leave it, don't watch those pictures anymore. Kwa siku zitazama inakudhuru. If you don't watch them, what's the problem with that? Kwani usikae chini huo muda ukasoma hata Biblia? Why not spending that time instead of watching those pictures and then you read the Bible? Amen. Au ukatazama video za dini Or watching the gospel videos. Kwa hiyo Mungu anasema tuache njia zetu nini? So Mbaya. God is saying we shall leave our evil ways. Njia nyingine mbaya ambayo inatesa wana wa Another Mungu evil way that is giving trouble to the children of God ni wakati wanapoumizwa is when they've been hurt. wanashindwa kusamehe na kuachilia. They can forgive and let it go. Unamkuta mpendwa You find a brethren, anaweka kumbukumbu maybe they keep the memories ya mwaka mzima, throughout the year. na akikosewa anafanya reference, And when someone offend him again, then they do the reference, rejea. anasema rejea, wewe unakumbuka mwaka jana ulinikwaza. And they say, you remember last year you offended me. Na kama ni kwenye ndoa inakuwa balaa. And if it is the marriage, then that's a big trouble. Unakuta baba anakumbuka, anasema wewe You find a kwanza father reminding always, miezi miwili mitatu uliongeza chumvi sana kwa mkao. 3 months, Ulikuwa unafanya you nini? added too much salt to the food. What Maharage yaliungua, ulikuwa unafanya nini? you burned the meal, the beans, what you were doing. Na mama naye And then the mother also anakumbukumbu zake. also has his own memory. Anasema Our nipe memory. baba wewe. And then she's saying, you Sijui hata father, nilitokana wapi na wewe. I don't even know where did I meet you. Hata asubuhi unashinda kuniamkia mkeo. Even the morning you can't even salute your wife. Unakuja kila siku ni kwa mkeo tu wewe. You're waiting every day me to start saluting you. Tayari shida. That's the problem already. Wako watu wengine wa mambo ni wakali sana. Some other people, Kwa sababu ya njia mbaya, kiasi ambacho hata baba akitaka kumpelekea mama zawadi anakuwa na wasiwasi. they are too harsh, even when a father want to bring them a gift, the father is having trouble bringing the gift to their Anasema wife. sijui ataikubali Because the father is thinking and not sure if the wife will accept it, au atandarua naye. or she'll just throw it back away. Hizo ni njia mbaya. That are evil ways. Njia nzuri, The good ways. haijalishi ile zawadi ni ndogo au ni kubwa. It doesn't matter how big Unaipokea kwa moyo wa that furaha. gift is, just receive it with a cheerful heart. Na kama mama amekosea chumvi kazini, And if the mother has just made a mistake and then added Unampokea too ile much mama kwa salt, furaha. you just receive na that kusema mama usio na wasiwasi. and say, Najua mkono uliteleza, I noticed lakini that. kesho kutwa mkono utateleza. And the next Mambo day, yatakuwa just sawa. take it in perfect food and then things will be fine. Kwa hiyo viko vijia ambavyo shetani anavitumia So there are some ways that the devil is using ili sisi tukosane na Mungu. so that we can offend God. Nikagundua kwamba kama ni mtu mwenye kuweka kumbukumbu, And then I realize if the person to keep memories, kuna wakati hizo kumbukumbu zinazalisha hasira, sometimes those memories they bring back anger. na hasira inakujaje? And how does it come? Labda nikupe mfano mdogo. Let me give you a simple example. Inawezekana ni mtoto wako, It is possible is your child. semester ya kwanza The first semester, alipata daraja la chini, the first semester she or he got a low grades. semester inayofuata And the next semester akapata ya chini, they get also the bad grades. semester sasa And then this akapata ya semester chini. they also get a Sasa bad kwa grade. sababu umeweka mkusanyiko wa matokeo ndani ya ufahamu wako, Because you kept so many ukimwona unaanza memories kukasirika, concerning the grades. When you see the kid, you unasema start ninapoteza pesa zangu kwa angry kulipia wewe. and say, I'm wasting my money paying for this child. Na kama huyo baba mdomo wake hajatahiriwa, And if the father, his mouth is not circumcised, anasema wewe una akili kama you mama. may say you don't have, you're crazy like your mother. Pamoja huyo baba inawezekana na yeye alikuwa anapata division 0, Even though that father is possible that you always, sababu mtoto wa nyoka ni nyoka. because the child of a snake is also a snake. Ni wa kwanza wa wanaume Or have offended men ambao wanaamini muda wote wao ni bright. that they believe all the time they are bright to an akili. No. Lakini yule ambaye ametahiriwa, But the one who's circumcised, ambaye ndani yake yuko neema ya Mungu, that inside there is a peace of God. hakumbuki ile semester ya kwanza na ya pili, They never remember that. atamtia moyo kwenye semester ya They mwisho will encourage the ili child afanye to this vizuri last zinazo. semester so that they can better to the next semester. Yumkini natamwambia mwanae, May the father will talk to his children.
his child. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Don't worry, my son. Inaonekana siku ile ukuamka vizuri. Maybe that day you was Na siku hazifanani. and the day are not the same. Ninachojua mtihani unaokuja. What I know, the coming exam. Kwa sababu unampenda Mungu. Because you love God. Mungu atakupigania. And then God will fight for you. Utapata daraja la You juu. will get the highest grades. Kwa maana nyingine ameepuka njia mbaya. In other ways, the father has just avoided evil ways. Tuko pamoja watumishi. Are we all together servants of God? Mahali pengine njia mbaya ni pale unapokuwa na nia mbili. Another way, the evil ways is where you have two minds. Unamwomba Mungu, You are praying to God, lakini hapo hapo unatumaini mahali pengine. but also you're hoping or desiring about another place. Mtumishi wa Mungu Yakobo alikuwa anaandika waraka kwa watu wote. The servant of God, Jacob, when he was writing the book to all the people, Alizungumzia kwamba mtu mwenye nia mbili he said, the person with two minds hawezi kupata kitu kutoka kwa will Bwana. never get something from God. The book of James. Nafikiri ni Yakobo 1:6 kama sikosei. James chapter 1 and verse 6. Anzia 6 pale. Yakobo 1 kwanza mstari wa 6 anasema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huko na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake. Wow, hapo mstari wa 7 niliokwenda na Verse 7. mtu mwenye nia The mbili person who husita they na hawezi kupata kitu kutoka kwa and Bwana. they never receive something from the Lord. Kwa hiyo nayo ni njia mbaya wakati tunafanya maombi. So that is another bad way when you're doing prayers. Unaomba kutumamini Mungu. You're praying. Lakini hapo hapo unasema naona kama Mungu akishinda mdomo wangu ataweza. And at the same time you think if God doesn't do it, then my uncle will do that. Au mahali pengine Or some other places. unamwamini You Mungu. believe God. Lakini hapo hapo unajua kwamba nikienda kwa babu And fulani at the same time akinifanyia vitu fulani vile vya kisayansi ya Kiafrika, this witchcraft mambo don't, yanakwenda kwa mazuri. they will do some stuffs and then I'll be fine. Mimi mwanzo najua nilikuwa sikuamini kwamba Before I ever believed mtu akiwa Mkristo if a person is a Christian, ameepuka kwenda kwa waganga. would never go to witch doctors. Lakini nilishangaa And then I was amazed baada ya kukuta kuna baadhi ya wapendwa and I found that some brethren, sio ndani ya kanisa letu not in our church, wanakwenda kwa waganga, they go to witch doctors. wanakwenda kwenye madhabahu ya pili, They go to those another altars. na ile madhabahu ya pili ina sadaka na sadaka wanatoka. And there's another altar has got sacrifice and they also give sacrifice. Lakini huko naingia na unasema tuko kwenye maombi tunamuomba Bwana. But when they come in, they say when you pray, Mungu anasema watu wa namna hiyo and then God says those kind of people, hawatapata kitu kutoka they shall never receive anything from God. tupo pamoja. Are we all together servants of God? Muulize mwenzako nia yake iko wapi? Ask your neighbor, where is your mind? Inabidi nia yetu kwa Mungu mmoja. All our mind must be to one God. Tumwamini Yesu anaweza. Believe that Jesus is able. Na kama Yesu anaweza, And if God, Jesus is able, hajabadilika. He's never changed. Ni yule jana leo na He's hata the same yesterday, today, and tomorrow. alivyotenda zamani na sasa hivi. What He did in the far days, then He will do the same today. Ukimwamini hapo utakuwa na nia moja. If you believe there, then you'll have one mind. Na hiyo kigezo utakuwa umekishinda. And that condition you overcome. Biblia inasema The Bible says, kigezo kingine ukishabatia hiyo. another condition after that one. Mungu anasema akiwa mbinguni God is saying while He's in heaven, atasikia, He will hear. na atasikia When He hears, atakusamehe dhambi He will forgive our zetu, sins. na ataiponya And nchi. He will heal our land. Yaani Mungu akiwa mbinguni atasikia, It means when God's in heaven, He will hear. atakusamehe dhambi He zako, will forgive all your sins. alafu atakuponya And then He will heal you. maeneo yako yote. All the places. Sababu akiponya nchi na wewe utaponya. Because when He heals the Sababu wewe country, unakaa juu ya nchi. then you are healed because you are also staying above the land. Nakwenda ule mstari wa 15. I love that verse 15.
Nyaraka wa Nyakati wa Pili, the book of 2 Chronicles, mlango wa 7, chapter mstari 7 wa 15. and verse Sisi 15. hitimisho wanalipenda sana. I love that conclusion. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 na mstari wa 15 nasema, sasa macho yangu yatafumbuka, Sasa macho yangu yatafunguka Now my eyes shall be opened, na masikio yangu yatasikiliza na masikio yangu yatasikiliza and my ear shall listen. maombi ya watu ambao mahali hapa, maombi ya watu ambao mahali hapa. Prayers of the people who pray at this place. mambo ya mwenzako. Tell Hapa you, hapo ulipo Mungu atasikia wherever you are, God will hear, na atakuona. and He will see you. Kile kitendo cha kuamini kwamba Mungu anakuona na msikia, The fact that you believe that God can hear and listen, tayari ni nusu ya majibu ya maombi you yako. have half of the results of your prayers. Muulize rafiki yako, unaamini Mungu anakuona? Ask your friend, you believe that God can see you, Au muulize, and ask them again, je, anakuona? does He see you? Ukiliamini hilo tu tayari umevuka. If you believe that thing, then you have already overcome. Nikirejea kwenye Agano Jipya, If I go back to the Old Covenant, nikiangalia barua when I look to the za letter Paulo of Paul kwa Wakolosai, to Corinthians, kwa Wathesalonike and Thessalonians, na kwa Warumi, and Romans, anaonyesha wazi Paul is showing us maombi ni jambo endelevu, that prayer is something that shall be done always. sio jambo la kuja na kuweka, It's not something that come and go. ni jambo la kudumu. It's something everlasting. Hebu tuangalie Wakolosai, Let's look at the book of Colossians. ule mlango wa 4 na mstari wa 2. Colossians chapter 4 and verse 2. Kolosai 4 mstari wa 2 anasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Anasema dumuni sana Be in prayers. katika kuomba. Be in prayer. Kumbe kuna kudumu tena sana, So there is sio just kidogo. staying for a long time in prayer. Na tunapodumu kwenye kuomba sana, And when we stay in the prayer, tunahitimisha na kumshukuru Mungu. we are concluding by thanking God. Huyu ni Paulo anaandikia Wakolosai. That is Paul writing to Lakini Colossians. Paulo huyu And then the same Paul, aliandika kule kwa Wathesalonike wa he kwanza, wrote to the Thessalonians, ule mlango wa 5 na mstari wa 17. chapter 5 and verse 7. Wathesalonike wa kwanza Mlango sura ya 5 na mstari wa 17 anasema, ombeni bila kukoma. ombeni bila kukoma. Pray without ceasing. Hana tofauti alichozungumza kwa Wakolosai, That's not different with the one that is spoken to the ambapo anasisitiza tuombe bila He nini? still insists Kukoma. on praying without ceasing. Kumbe ni jambo endelevu. It's something that goes always. Na hakusema ninawaomba muombe. And he never said that Amesema I'm ombeni. asking you Ina maana to pray. ni command. Means ni amri. Niseme kule kwa Warumi mlango wa 12 mstari wa 14. Read for me Romans chapter 12 and verse 12. Warumi 12 mstari wa 12 anasema, kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Katika kusali mkidumu. Be in Hapo prayer. tumeona neno kusali, lakini ile nataka ondoa kusali weka maombi. Lazima tudumu kwenye maombi. We must be in prayer at all times. Kisitokee kitu chochote kikatutoa kwenye uwepo wa kuomba kwa Mungu. Nothing shall remove us from the presence praying to God. Haijalishi ni hali gani unayopitia. Does it matter the situation you're going through? Ninachotakiwa ni mimi na wewe. What we have to do, me and you, is to be prayer warriors. Kwenye uombaji ndiko tutakutana na Mungu. Time of prayers is when we meet God. Hebu tuangalie tena kule kwa Wafilipi. Let us look at the book of Philippians.
mlango wa 4 na mstari wa 6. Chapter 4 and verse 6. Tuone tunaambiwa nini. And let's see what we have been told. Tujue tunajishughulisha na mambo gani. How do we deal with these things? Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa, Thank you. unaona tunapewa agizo hapa tusijisumbue kwa jambo lolote. Let us not be troubled by anything. Kila neno kwa kusali na kuomba. Every word in fasting and in prayer. Na kama tunasali na kuomba, And when we pray, haja zetu Mungu all of our needs, God shall know them. na atatujibu. And He will give us answers. Na pamoja nayo bado tunasisitiza kuendelea kumshukuru Mungu. And altogether with that, always insisting that we must also thank God. Kwa hiyo maombi siku zote So prayer all the days, yatakwenda na shukrani. they shall go with thanksgiving. Muulize mwenzako umepanga nini kumshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yako. Ask your neighbor, how much have you planned to thank God for this prayer? Sijui anakujibu nini. I don't know what your neighbor is giving you an answer. Lakini Paulo anatukumbusha But Paul is reminding us inabidi tudumu kwenye maombi that we must stay in prayer na tuwe watu wa shukrani. and be thanksgiving people. Na mara nyingi kama unampenda Mungu, So many times, if you love God, kumshukuru haikupi shida. thanking Him will never give you trouble. Ukiona unapata shida ya kumshukuru Mungu, If you find yourself having trouble thanking God, angalia mapenzi yako na Mungu yamekaa. look your love to God, your passion. Kwa hiyo lazima ndani ya moyo wako So inside your heart, pajae Mungu there has to be full of God, ili akuwezeshe kushukuru. so that God can enable you to thank Him. Mahali pengine swali aliwaambia wanafunzi wake, Another place, Jesus spoke to His disciples, mambo haya hayawezekani and He said, these things are not possible, mpaka kufunga na kuomba. but through fasting and prayer. Hiyo utaipata katika Mathayo Takatifu mlango wa We 17 have that mstari wa in Matthew chapter 6 and verse 17 mstari wa 2 mwisho. 2. Matthew 17 and verse 2. Mathayo 17 na mstari wa 2 anasema akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa. Mstari wa 21. Mstari wa 21 anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii haitoki These things not possible, bila kusali na kufunga. but through fasting. Kumbe kuna and prayer. mambo mengine So some things yako ndani ya maisha yetu are in our lives, haiwezi kuondoka they can't leave us, mpaka tumesali but na we must kufunga. pray and fast. Kwa yule anayekuambia kwamba kila kitu ni mteremko anakudanganya. So if someone is telling you everything is just a simple way, just goes down like this, it's wrong. Ni mteremko mlima Kitonga If someone anakudanganya. just says like a slope of Mount Kitonga, Kuna mahali pengine some places inabidi tufunge na we kuomba must fast and pray ili tupate majibu. so that we can get the answers. Kwa hiyo kufunga na kuomba So fasting and prayer, ni ufunguo mwingine it is another key wa kupata majibu. of receiving the answers. Kwa lugha nyepesi, In a simple word, pamoja tunafunga mwezi mzima wa Januari, even though you're fasting throughout the lakini lazima month, ujitengenezee utaratibu you must make a wa kufunga na kuomba wewe binafsi of your own self that you fast and pray ili sometimes, uweze kukutana na Mungu. so that you can meet God. Siku moja Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, One day Jesus was speaking to his disciples, na alikuwa anazungumzia habari ya kufunga na kuomba. and he was speaking concerning the issue of fasting and prayer. Akamwambia kwa mfano, And then he was saying, for example, akawaambia and then he said, to them, imetupasa kuomba siku zote we are supposed to wala pray tusikate tamaa. always and not giving up. Lile neno lilikuwa kama ni unabii kwa wanafunzi, That word was like a prophecy, kwa sababu wakati Yesu bado alikuwa because those times Jesus was still there. na alijua kwamba Yesu akiwepo wafungaji And then he knew that when he was there, they never fasted. mambo yote yanakwenda vizuri, Everything was just fine. lakini alijua kwamba utakuja wakati ambapo But he knew that there were times that will come ambapo wanafunzi watahitajika when kufunga his disciples will require to fast ili wapate majibu. so that they get the answers. Tena akamwambia nawapasa
kuomba siku. And then he said to them, you must pray always. Ina maana Yesu alijua This means that Jesus knew kwenye kuomba kuna kukata tamaa. that in praying there is a giving up. Kwa alikuwa na waandaa wajue jinsi ya kushinda kukata tamaa. So he was praying them so that they can overcome that discouragement. Nikaanza kutafakari nini kama mimi. And then I was meditating to myself. Mimi kukata tamaa ni nini maana? What does it mean, giving up? Nikaanza kuwaza nikawa na maoni haya. And then I had these opinions. Kukata tamaa To give up ni kupoteza tumaini is to lose hope la kitu ulichokiamini of something that you believed kija kusaidia, that will come to help, lakini haikufanya. and then it never came. Au ni kukosa uhakika It's not being sure na kile unachokitegemea of something that you're hoping for, kama kitakusaidia if that will come to help au la. or not. Sasa kama uko kwenye maombi na ukata So now, tamaa, if you're in prayer and you're just giving up, kwa maana nyingine, in other words, huyo unayemtumainia the one that you're depending on, humwamini tena. you don't believe them anymore. Au kwa lugha nyingine, In other language, huyo uliokuwa unamwamini the one that you are depending on, una uhakika naye you are not sure kama atakusaidia. that they will come and help you. Yapo mambo ambayo Some things, mengine yanasababishwa na shetani, some things that have been caused by the devil, mengine yanasababishwa na sisi, and some of them were the reason for the yanayofanya sisi tukate tamaa. that made us to give up. Labda nizungumze mawili matatu ambayo Let me speak yanatuhusu to kabla operate sijaanza kuzungumza ya shetani. that concern us before I speak about what concern the devil. Mahali pengine Some other places tunakata tamaa we are giving up kwa sababu because tumekuwa kwenye maombi we have been in prayer, alafu tumeyapa muda wetu sisi, si muda wa Bwana. and then we give him our own time and not the time of the Lord. Asubuhi nilitoa In mfano, the morning I gave this example. unaweza kukuta kijana yuko kwenye maombi, Maybe this young man is in prayer, anamwambia Mungu, and then he's speaking to God, mwaka huu this year, nisipopata mtu wa kunioa if I don't get a person to marry me, au nisipopata mtu wa kuoa, if I don't get married, wewe si Mungu. you're not God. Mimi ninachojua ifika Oktoba lazima niolewe, What I know that when it's reached to October, I must be married. au ifika Januari lazima nioe, Or when it reaches January, I must get married. alafu inafika Oktoba And then October reached, mtu haolewi, and then there is no marriage. inafika Januari It is in January, hata mchumba mwenye you hajaonekana. don't have even a spouse, a fiancé. Utakuta huyu mtu anaanza kukata You tamaa, found this person is giving up. lakini anakata tamaa kwa sababu But this person is giving up because ndani yake inside this person, hakuwa na neno la Mungu he never had or she never had the word of God ambalo lilimpa jibu hilo. that gave him or her that answer. Yeye ni malengo yake. That was just into her plan. Kwa hiyo unakuta mtu So you find someone anavunjika just moyo kwenye maombi. discouraged to continue with prayer. Lakini Biblia inatuambia But also the Bible is telling us Mungu tunayemtumikia that this God that we are serving, ana wakati na nyakati za he kukujilia, has all time to come to you. na hizo nyakati na wakati wa kukujilia anazipanga yeye, sio wewe. He's the one who planned or set those times. Ninachotakiwa wewe ni ujue ufanye nini wakati unajiliwa. What you have to do is to know what you can do at time when God comes. Kwa hiyo unaposhindwa kupata majibu sababu ulipanga muda wewe, So when you find that you don't have answers because it's the plan that you made to yourself, don't be offended. wakati mwingine Mungu ameruhusu hilo litokee Sometimes God has allowed that thing to happen kwa sababu akikutazama because when he look to you, hajaona nia ya dhati hilo you unaloliomba. never see the true desire for the thing that you're praying for. Najua wengine tunaingia kwenye maombi kwa sababu ya kumtazama mtu. You know, some of us, we just get into prayer because we are looking into some people. Sasa jamani, See, like,
Mimi na miaka 40 sijaoa. I'm 40 years now and I'm not married. Wenzangu wote ni miaka 40 na wanaoa. Some of my friends all who are 40, they're getting married right now. Kwa nini nataka nioe? So I also want to get married. Nikikuuliza If kwa nini you ask nataka them, why kuoa? do you want to get married? Unajibu. You don't have an Ni kwa answer. sababu It is rika because langu lote linaoa. all of my people, my colleagues, they are getting married. Kumbe ukikaa na Bwana vizuri, So while when you sit with God, very niko nakuja pale kutafuta uso wa Bwana. and seeking the face of God, Mungu anaweza akakwambia, God may speak to you. mchumba wako bado hajamaliza chuo kikuu. Your fiancé is still at school, not Kwa hiyo finished subiri. her studies. So just wait, she's Kwa coming. hiyo unasubiri ukiwa na furaha. So you are waiting So for Bwana her ameshasema. because God has said already. Lakini sasa hujasikia mahali popote. You have never heard anywhere else. Unakutana na manabii, And then you meet with this mtu prophet, anakuambia wewe unajua fake prophets, and kuna roho ya then kukataliwa. you have a denial spirit. Wanakuja roho ya And then they pray kukataliwa. that spirit denial. Lakini mambo yako pale pale. And then things are still there. Kumbe tatizo ni wewe. So the prophet, Hujajipanga sawa sawa na Mungu ukasikia anataka kusema you nini. have never set yourself well with God, knowing what God wants to say to you. Kwa hiyo wako wengine hatupokei majibu So sometimes when we receive sababu Mungu ataangalia nia ya yale maombi. because when God is looking upon the desire, the Haoni prayers, je kutukuzwa. He never sees Himself being glorified. Nimeongoza wapendwa. I've offended some people here. Labda nigeuze kibao. Or let me change the subject. Biblia inasema chochote unachokifanya The Bible says, whatever that you do kimrudishie Mungu utukufu. must bring glory to Kwa God. hiyo maombi unayofanya So the prayer that you're doing jiulize, must ask yourself, je, anapeleka utukufu do kwa they Mungu? bring glory to God? Mahali pengine maombi mengine mtumishi tunayofanya Some places the prayer that we're doing, yanakuwa ni kujichosha. they are just taxing. You're just getting tired. Labda niupe kwa mfano kidogo ili uweze kuelewa. Let me give an example so you can understand. Kuna kipindi fulani Sometime, watu walikuja kwenye maombi na maombezi. some people, they came into prayer. Akapigia mpendwa mmoja And then this brethren came. akanishirikisha tatizo ambalo kweli lilikuwa gumu. And then they shared to me this thing that was very difficult. Akanambia, mtumishi, And they said to me, mimi Servant, miaka inasuia, I have a lot of years. nataka niwe na mwenza wangu. I want to have a spouse. Nikamwambia kwa Mungu haina shida, And then I said to that person, there is no problem with God. tumwombe Mungu Let us pray to God akupatie mwenza. so that God can Akasema, mchungaji, nina jambo nataka say, nikushirikishe. I also have a problem, Pastor, I want to concern you. Kuna mtu nimemwona, There's someone that I've seen. ninampenda kweli, I love that person so much, lakini hajaokoka. but that person is not saved. Ninakuomba mchungaji, I'm asking you, Pastor, piga prayer please do prayer, fanya maombi, ili aokoke, so that person will get saved. ili awe mwenza wangu. And so that that person can be my spouse. Nikamwambia mpendwa, And then nyuma ya maombi yako behind the prayer, kuna ubinafsi. there is a selfishness. Siwa sifanyi maombi kama I haya never do such a kind of a prayer ya kulokolesha. to make someone. Anayeokoa ni Yesu, si mimi. The one who saves is Jesus, not me. Nikamwambia je, akimwokoa alafu asipookoa And inakuwa? I say, if Jesus Haiwezekani, si nitalichomba kwa are Bwana. not married to that person, what will you do? And then he said, nah, it's not possible. It's what I prayed for. Nikamwambia And then I said to the person, maombi yako nyuma yake your prayer behind them hana nia nzuri. that has got no goodwill. Mapenzi ya Mungu hawezi kutimizwa kwa namna hiyo. The will of God never been fulfilled in such a way. Nimeshakwaza wale wanataka kwenda kulokolesha watu. I've already offended some people who want to get some people saved by force Ili wajinufaishe so wao. that they can benefit themselves. No. Sasa mtu kama akifanya mambo yasipopata majibu, So if someone do a prayer and don't get the answer, anaweza kukata tamaa. maybe that person they will give up. Lakini kumbe kukata tamaa kumetokana na kwamba anaomba vibaya. But this person is giving up because he's not praying very well. Muulize mwenzako maombi yako yamekaa Ask your neighbor, what kind of prayer do you do? yana ubinafsi. Do they have selfishness? Mahali pengine Some other places,
tunashindwa kupokea we maombi can receive the prayers, the answer of our prayers, kwa sababu because kile kinachopokea maombi the thing that receives our prayer hakina nafasi. has got no place. Ili Mungu aweze kuzungumza na sisi, For God to speak to us, anataka moyo usiokuwa na vitu vingi. you want a heart that has got not too much things. Free spirit. Roho iliyo huru. So maeneo ya kuwasiliana na Mungu wetu Because the place where we communicate with our God ni kwenye nafsi yetu. is through our soul. Sasa kama kwenye nafsi kuna kelele nyingi, So if there's a lot of noise in your soul, huwezi kumsikia Mungu. you can never hear God. Kwa Mungu anaweza kuwa jibu, So that maybe God has already given the lakini answer. wewe And yourself, una habari. you are not aware of that. Ni kwa mfano, If, for example, mimi nikawa TV, maybe I am a TV. ziko station ndio matangazo hewani. There is a lot of stations that throw out Ina maana signals. pale nilipo chumbani kwangu It means where I am in my yako mawimbi station mbalimbali. there is a signals from different stations. Nitakapochagua channel fulani, When I decide I will choose and select the certain channel, nitapokea ile mawimbi. I receive those signals. Lakini kama ndani yangu But if inside of me, kitu cha kupokea ile mawimbi kimejaa, something to receive those signals is full, siwezi kupokea majibu. I can never receive them. Pamoja na kwamba mawimbi yako chumbani, Even though there is a signals in my room, ndivyo hivyo wapendwa wangu. and that's how it is to the Roho Mtakatifu anasema na wewe. the Spirit of God is speaking to you. Lakini kwa sababu moyo wako umejaa vitu vingi, But because the heart is full of some other huwezi stuff, kupokea kitu. you cannot receive anything. Nafsi yako ikipokea neno kwa Bwana, When your soul receives the word from God, inapeleka tafsiri kwenye ubongo wako it brings the translation to your mind, to your brain, na unaanza kufanyia and kazi. then you start to work on it. Asubuhi nikawaambia watu ambao Mungu amewapa bahati In the morning I told people, some people they are lucky kwamba wanashindwa kupokea majibu kutoka kwa that Mungu, they can receive the answers from lakini God. Mungu anafanya jambo But God is doing something ili wewe uweze kupata ule so ujumbe. that you can receive that message. Nikasema wengine asubuhi Mungu anamtuma mtu, And then I say to the someone, sometimes God may send someone, mtu akakupa ujumbe wako, someone to give you your message from God. na inawezekana mtu anakuja kukuambia bila kujua na ujumbe wako. And someone, maybe sometimes someone come to tell you that knowing that the message Yeye that anakuwa they amekuletea give you, kama hadithi fulani, maybe that person just bringing it lakini to wewe you just ghafla like ndani a yako story. But suddenly inside of you, ukajua na ujumbe wako. you come to realize that this was my message. Mahali pengine anaweza kutumia mwili wako. Some other place that may use your body. Asubuhi nikatoa mfano mdogo In the morning I give a simple example kwamba inawezekana ulikuwa na safari kwenda mahali that maybe you had a trip na Mungu hakutaka wale kwenye ile safari, and God never wanted you to sababu go labda there alishaona mbele iko shida, because he already seen that there is a problem na ahead. anakwambia mwanangu usiondoke, lakini wewe uelewe, And so he's saying, my child, don't go, but you can't sababu understand tayari mawazo yako yamelenga kwenye kitu fulani. because your mind is full of Kwa something hiyo Mungu else. anaweza kutengeneza mazingira na mwili wako So God may prepare some kufanya usiende. circumstances in your body so that you may not go there. Sasa mimi nikatoa mfano kwamba unaweza kushangaa tumbo limechafuka. In the morning you say you must just find yourself having a diarrhea. Wakati unasema ngoja nisubiri nene kama tumbo litakata, When you're saying, let me wait, maybe I'll have a relief, tayari ule muda umepita. and the time is already off. Kwa ile tukio linakupita. And that the time for that action is already off. Baada ya masaa fulani, And then after some time, there is no pain anymore. na akakusukuma wewe kuingia kwenye maombi. And then push you going into prayer. Tuko pamoja. Are we all together? Lakini Mungu anachotaka ni moyo wenye nafasi. What God wants is the heart that has space. Kwa hiyo watu wengine hatupokee kwa sababu hiyo. So some people we don't receive because of that. Mahali pengine Some other places hatupokee kwa sababu Mungu anataka imani yetu ipande. we don't receive because God wants us to raise the levels of our faith. Huwa ninakumbuka kuna hadithi moja mama Mkananayo. I remember this story of Canaanian woman. Yeye alikwenda kwa Yesu bwana. She went to Jesus. Utaipata katika Mathayo Mtakatifu sura ya 15 The book of Matthew chapter 15, mstari wa 21 mpaka 28. and verse 21 up to 28.
Hapa mimi nilichojifunza ni kuwa king'ang'anizi kwenye maombi. Here where I find is being persistence in prayer. Mathayo Mtakatifu Book of Matthew, mlango wa 15 chapter 15, mstari wa 21 mpaka 28. verse 21 to 28. Amen. Mathayo 15:21-28 anasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Wala yeye hakumjibu. And Jesus never answered a Hapa word. anazungumza na Yesu lakini That woman, Canaanite woman, is lakini Yesu speaking to nini? Jesus. Hakujibu neno. Jesus never answered anything. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Wow. Hebu sema hapo. Wait until that. Unaona? Amekwenda kwa Yesu. She went to Jesus Anamwambia Yesu, naomba umrehemu mtoto wangu. and asking Jesus to have mercy. Kwa nini wanafunzi on her wanasema child. anapiga kelele? And then Na this- maana huyu mama hakusema mara moja, alikuwa anasema mara nyingi. And the disciples, they are saying this woman is making noise because this woman was just repeating the same word over and over again. Mwambie mwenzako huyu mama alikuwa king'ang'anizi. Tell you that this mother had a persistence. Kwamba Yesu hajajibu kitu lakini anang'ang'ana. That Jesus has not answered anything, and then she just keep on insisting. Mpaka wanafunzi wanaona amekuwa cheo. Till the disciples saw that this now was determined. Let me tell you, Utakapong'ang'ana kwenye maombi, if you keep going, wapo watu wengine wanaona wewe kama ni kero. some people said that like a Lakini disturbance, usiwatazame wao. but don't look upon them. Wewe tazama Yesu ndiye Just look kimbilio. upon the one we are praying to. Endelea. Keep on. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona? See, Baada ya kupiga sana kelele, after making a lot of Yesu noise, alinyamaza. and then Jesus was Lakini quiet, ilibidi afungue kinywa. but at last he decided to say a word. Akamwambia Bwana, And then he said, wewe mwanamke, mimi sijatumwa kwako. listen, I've never sent to you. Nimetumwa kwa kondoo wa nani? I was sent to the lost sheep. Kwa maana nyingine yule mama In other words, that woman hakuwa na stahili was not worthy ya kupata kitu kutoka to kwake. receive something from Jesus. Lakini aling'ang'ana. But she persists. Endelea. Continue. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema ukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makobo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa hiyo. Amina. Amen. Unaweza kuona You see, huyu mama aling'ang'ania this woman persists na akafanya kitu kimoja ambacho and she did something kinanifurahisha. that made me happy. Alipokwenda kwa Yesu, When she went to Jesus, alitangulia kumwabudu. she said she first worshiped Jesus. Naomba mwenzako ili maombi yetu apate majibu, Tell you na again. vitu tumbulize. For us to get answers of our prayer, we must go first and worship Him. Ungetarajia aendelee na ile hoja yake, You might accept that she will keep on insisting what she wanted, lakini Biblia inasema alimwabudu. but the Bible says she worshipped. Baada ya kumwabudu After worship, akamwambia, then Jesus said, pamoja sistahili, and the woman said to Jesus, even though I'm not worthy, lakini hata makombo yako yananifaa. but even your leftovers, they are good enough for me. Kwa hiyo lugha nyepesi anamwambia Yesu, In a simple language, he's saying, Jesus, pamoja mkuja kwa ajili ya Wayahudi, even though you came for Jews, lakini ninajua but what I know, chochote utakachonipa, wherever that you will give to me, kiwe ni makombo, kisema makombo, if it's leftovers kwangu or not, kinafaa. to me it is worthy. Na pale pale And then the same, akapokea very muujiza. same time that man received the miracle. Nilichokiona hapa mimi, What I've seen here is that Mungu alikuwa na ruhusu God was allowing imani huyu the Mkananayo faith of ipande this juu Canaanite woman to rise up ili aweze kupokea. so that she may Kwa receive. yako mambo mengine huyapokei, So some stuff you don't si kwa receive, sababu umetenda dhambi, not because you have committed sin, si kwa sababu huna mawasiliano na Mungu. not because you don't have communication. Mungu anasubiri imani yako God iongezeke. is waiting for your faith to rise up. Tuko pamoja. Are we all together? Imani yako Your faith
iongezeke. must be right. Lazima uwe king'ang'anizi. You must be persistent. Ukiamini You must believe and Bwana persist anatenda. that God can do. Usiangalie watu majirani wanasema. Don't look what other people are saying. Ingekuwa hilo jambo lingetokea siku ya leo, If this thing will be nafikiri happening, wapendo wengine wangerudi nyuma. I think a lot of brethren will backslide. Yesu ananitukana na nilinganisha na mbwa, And said Jesus just compared me with dog, lakini yule mama hakuangalia. but this woman never looked. Yeye alichoangalia ni kwamba chochote utakachosema, She said, whatever Jesus that will say, najua ni jibu. I know it's an answer. Na sio yeye peke yake alikuwa mking'ang'anizi. And not only that woman, that Yako maeneo mbalimbali kwenye Biblia tuna king'ang'anizi. some other place you also see some persistence. Hata ukiangalia kwenye Agano la Kale, Even in the Old Testament, habari ya familia ya Elkana about the family of Elkanah. ambayo alikuwa na wake wawili, That man has got 2 wives, Hana na Penina. Hannah and Peninnah. Utagundua kwamba You come to realize Hana alimng'ang'ania Mungu Hannah prayed to God kiasi ambacho hata nabii hakujua anaomba nini, to the point that even a prophet never understood mpaka what she was kafikiria praying jamaa about. amelewa mvinyo asubuhi. Till he thinks that the woman was drunk. Lakini ukweli ni kwamba But the yule truth mama is, alikuwa amedumu kwenye maombi. That woman was just staying in prayer. Kilichotakiwa pale What was supposed there ni neno la nabii tu. is the word of the prophet. Aliposema na upate, When the prophet said, and you shall have it, akawa amepata muujiza wake. and then she received Kwa her. hiyo tuking'ang'ana kwenye maombi So when we keep on bila praying kukata tamaa, without ceasing, lazima tutapata we mjibu. must receive our answer. Lazima tutamwona Mungu. We must see the Lord. Kwa wale wasomaji tutakwenda kufungua Samueli wa kwanza. For those who read it, you can go and read the first Samuel. Tutakuta hiyo hadithi You'll find that story. ya kina Hana na Penina. Hannah and Peninnah. Neno langu la mwisho My last word ni pale ambapo is when mazingira circumstances, yanakufanya ukata tamaa. they make you to give up. Unatazama kushoto na kulia, Even unaona when you're hapo. left and you're right. Lakini huwa nafurahi sana But I'm always nikikumbuka happy mfano wale watu wanne when I remember the example of walikuwa na those people. ugonjwa wanampeleka kwa Yesu. They were sick and they were going to Jesus. Na walipofika And when they read there, wakakuta wingi wa watu, they find a lot of people. wakashindwa jinsi ya kufanya, sababu wangetumia njia ya kawaida They never find a way, a normal way to isingewezekana. it was never possible. Wakasema hapa Bwana, And they say, lazima tufanye kitu cha tofauti. we must do something different. Watu kawaida wanapita mlangoni, Some other people normally they go through the lakini sisi tutapita kupitia dari but we will go ambayo through ni the jambo bado halikuwepo, which was never there. na hawakujiuliza maswali mawili, mwenye dari atasemaje. And they never asked themselves twice what would the person, owner of the house say. Wao walichotaka What they wanted ni kukutana na Yesu. is to meet Jesus. Kwa hiyo kwenye maombi yako mazingira sikukatisha So tamaa. in a prayer, the circumstances Unaweza never kufanya kitu make ambacho you give up. You might hakipo you may kwa do ajili ya maombi. something which is not there just for prayers. Kuna mama moja miaka ya nyuma alikuwa ananipa ushuhuda One woman in old days, she was giving me a testimony kwamba alikuwa kwenye ofisi ambayo kuomba ilikuwa haiwezekani, that she was in an office that praying was not possible. lakini ananiambia yeye chumba chake cha maombi ilikuwa ni toilet. But she said to me that the place where she went to prayer was a toilet, chooni. Nikamshangaza, And then I was amazed. lakini kupitia maombi hayo Through that prayer, familia yake ilipona, her family was healed. ofisini kwake iliinuliwa. In her office, she was lifted up. Ukifika wakati wa kuomba, yeye anakwenda chooni kama anakwenda kujisaidia, When it reached the time to pray, she went to the toilet as anaomba she went. wewe, akisikia nyayo za watu anavuta maji. She prayed when she hears some people going across and then she flushed the water. Anaenda kuomba tena, akisikia nyayo anavuta tena She maji. kept on praying, and when she has some people are going through, then she flushed the water again. Wenzake wako wanamuuliza, And then people, they are asking themselves, hey, mama fulani, this woman,
unasumbuliwa na tumboni, You have a problem with your stomach. sema msio na wasiwasi, And she was saying, no problem. Mungu atanisaidia. God will help me out. Hakueleza alikuwa anafanya nini. She never told them what she was doing. Tuko pamoja. Are we all together? Mungu akamuonekania. And then God was, kupitia maombi haya and God performed kwa hiyo miracles mazingira sikunyime through that prayer. kwa Mungu. Circumstances should never stop you from Sababu kuna wengi worshiping katikati yetu God. Because some of us in our tunakaa kwenye ofisi za watu wa mama mdogo, we are saying the office of, au tumepanga nyumba za watu wa mama mdogo, or we are renting the house where there's Muslims, ambapo huruhusiwi that you're not allowed kuomba kwa ajili ya Mungu wako. to pray for Yaani mazingira sikuzuie kumwomba Mungu. But please, the circumstances will never stop you from praying to Huyo your alikwenda God. alikwenda chooni akamwona Bwana. That woman went to toilet and then Wewe wakati she saw chooni unapata raha, while you are looking unaenda down the kunapitia toilet, kwao. someone, Wakati wengine wanakudanganya chooni panakaa majini na mashetani. some other people tell you Wewe hapa kuna when Bwana. demons says someone goes there and get the result of their prayers. Lakini ninachojua siku ya leo, What I know today, ipo nguvu ya Roho Mtakatifu there is a power of the Holy ya Spirit kukuwezesha that will enable you kusukuma kwenye maombi. to push to prayer. Simama kwa miguu yako. Stand wherever you are. Tunaomba wimbo mzuri wa kuabudu. Please Praise give God us system. praise and worship. Give us one good song, worship song. Wakati wakiimba, At the time they are singing, wewe ambaye unatamani Mungu akutie nguvu the kwenye one who maombi, desire God to strengthen you in prayers, basi utakuja madhabahu. please come to the altar. Tena Mungu wangu
Sema pamoja na mimi. Speak up after me. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa uliniita kwa jina lako. Ninakusihi sasa, mtume Roho Mtakatifu anajilia juu yangu, anitie nguvu ya Alfa na Omega kwa ajili ya maombi. Anitie nguvu katika kulisoma na nalo na kutafakari. Ninakusihi sasa, ninakusihi sasa, ninakusihi sasa, shuka ndani yangu na unitie nguvu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wanao. Father, thank you for your children. Asante kwa kuwa ninajua Baba umeshaotenda. Thank you because they have already Na done. umewawezesha sasa You have enabled them. wakatembea katika nguvu mpya katika maombi. And they walk in your power in prayer. Ninakusihi katika jina la Yesu. I beseech you in the name of Jesus Nguvu yako Christ. sikuwa na kiasi. Your power Ikaingia mtumishi shall wako. come on Nguvu yourself. yako sikuwa na kiasi. Your power, overwhelming power, shall come Nguvu on you. yako sikuwa na kiasi. Your Ikaingia. overwhelming power. Yes. Yes. Pokea nguvu Receive power. ya maombi. Power of prayer in your life. Pokea nguvu ya maombi katika maisha Receive yako. power in your life. Kuanzia sasa From now, ukaonekana katika maombi. Baba, ninakusihi Father, I beseech you now. tazama mbele yako. Behold your servant. Mpe nguvu Give your servant strength. ya Alfa na Omega. Alpha and Omega in prayer. Asante kwa ajili ya mbele wako. Thank you because of your servant. Kwanza nguvu yako sikuwa na kiasi. I'm asking your overwhelming Katika power. maombi. Of prayer. Walk on your servant. Baba, ninakushukuru Father, thank you kwa ajili ya mbele wako. because of your servant. Nauliza nguvu yako And I ask for your power. ya maombi kwetu. Power of prayer before your servant. Nauliza neema ya maombi I ask for the grace of prayer. Deal. kuanzia sasa. From now, Kuanzia sasa. from now, it's Jesus God in your way. Nauliza nguvu ya maombi. I ask you for power of prayer. Cover you in the name of Jesus. Unaweza kukaa tu. You may have a seat. Wakati nikisubiri mzee mchungaji kiongozi kama na kusema, basi mkaribishe mzee wa zamu kwa matangazo siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwaka mpya. Amen. Tutaanza matangazo kidogo ili tupumzike, baadaye tuanze maombi. Leo ni Jumapili ya tarehe 6 Januari 2019. Tangazo la kwanza linasema kufunga na kuomba. Kuanzia tarehe 2 Januari 2019 tutakuwa na maombi ya kufunga na kuomba hadi tarehe 31 Januari 2019. Wakaribishe wote waje kwenye maombi. Maombi yanaanza 10:30 mpaka saa 12. Uji unapatikana hapa na kitafunwa. Tunaelewana wapendwa? Narudia tena, tumeanza maombi kuanzia tarehe 2. Maombi haya yataisha tarehe 31 Januari 2019. Maombi yetu yapo kila siku kuanzia saa 10:30 mpaka saa 12 jioni. Na kila Ijumaa tutakuwa na mkesha unaoanza saa 1:30